Yes, good morning students. Today I am going to continue EVS lesson Living World. Okay. So in our previous classes we have already discussed about the characteristics of living beings, that is the living beings, if the organism said to be living being, then it should be having the characteristics like having cells, and they have to respire, and they have to take some food. Okay, and reproduction, excretion, respiration, like this many processes are there. Okay, so all these processes are present in every living organism. They are all carried out in every living organism. Okay, so basically we are discussed about already living beings can excrete. Okay, that I have explained in my last class. So excretion is nothing but the removal of waste or unwanted particles, unwanted materials from the body is known as excretion. And of course this is very important process because so unwanted ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ. Okay, so if it is there in our body, then what happen? Then they convert it into poison, and that if the poison itself is produced in our body, then it definitely affect to our body. So we have to excrete these unwanted materials from our body. Okay, so these unwanted materials, they goes out in the form of sweat, carbon dioxide, feces and urine. Okay, so next we are going to study about now today. So living beings reproduce. Okay, if any kind of living things, they are having the one more characteristic, that is known as reproduction. Okay, reproduction ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಬೇರೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದೇನೆ reproduction. Okay, so if any organism, they are producing their own kind of organism, that is known as reproduction. They are having the capacity of giving birth to their young ones, that is known as reproduction. Okay, if you observe under the figure here, so mother can give birth to her child. Okay, and they are also the next picture, cow is there, no? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಹಸು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರುವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕರು ಬೆಳೆದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದೇರ್ ಪಪ್ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಕೋಳಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಈವನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ, if we sow seed, then it grows into a plant. Okay, that is also a kind of reproduction. Okay, so that is about what reproduction. So these young ones, they resembles their parents. ಅದು ತನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೋಲುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. So given below are certain statements related to reproduction. If the statements are correct, put right mark. If the statements are wrong, put wrong mark. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ತಪ್ಪಿದರೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಸರಿನಾ? ತಪ್ಪಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದೇರ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಜೀವಿಗಳು ತನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಅದರ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದಾನೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆ ಮರಿಗಳು ಬೇರೊಂದು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನಾ? ನೋ.
So this reproduction is also present in other living beings. So living things ಅಂತ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಇದೆ. ಇವನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. Microbes are also exhibit reproduction. Okay, so this statement is wrong. So next, there will not be any danger in the environment by over reproduction of a single organism. So ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿನ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಸೊ ಓವರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ change in the environment by over reproduction of a single organism. So this is the correct statement. So some animals carry out reproduction by laying eggs and some other by directly giving birth to the young ones. So this mode of reproduction is different in different kind of animals. Okay, but some animals they can reproduce by their laying eggs. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಮರಿ ಹಾಕೋದು, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಎರಡೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ the next very important point is plants reproduce through seeds and stems. Underline this. This is very important. So plant also exhibit reproduction. So how they reproduce? Through their seeds and stems. Stem ಇಂದ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನಾವು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೆಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಗಿಡ ಆಗಿ ಬೆಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು. ನೀವು ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅದರದ್ದು ಸೀಡ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಸೀಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ದ ಟ್ವಿಗ್ ಆಫ್ ದ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೋ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, then after some days they grow into new plant. So that mode of reproduction also takes place in plant. But some plant they produce seeds. Okay, by sowing seed then we get another plant. Okay, so plant can also reproduce seeds and stem. So next, life cycle of a plant. Life cycle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ಲು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ through the seeds and as well as the stems, but in some cases from root also. Okay, in some other method they can also reproduce. So here is a life cycle. So first one, the seed or bud or stem bud can grow into plant, and next a plant gives us, after their maturity they gives us flower. Okay, so ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. Okay, so after getting flower then it produces unripened fruit. Unripened fruit ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣಿಂದ ಸೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ದ seed or stem buds. So these stem bud grow into plant. Stem bud ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬೆಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇಂಟು ಅನ್ರೈಪನ್ಡ್ fruit, and this unripened fruit converted into develop into fruit. ಅಂದರೆ ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿದ್ದು ಹಣ್ಣಾಗುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣಿಂದ ನಮಗೆ ಸೀಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಅ
plant. So this is also very important concept, children's. So in the next page they are giving some activity that you can read and do afterward. Okay, so I go through the next a very important process. The important characteristic, another one is living being respond to stimulus. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ಥಾರ್ನ್ ಪ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಫೀಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಪೇಯ್ನ್. ನಮಗೇನಾದರೂ ಕಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಪೇಯ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಳ್ಳು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋವು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಶಿವರಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಸೊ ಸ್ನೇಕ್ ಹಿಸ್ಸಿಂಗ್, snake hissing,